When the gods want to destroy you, they first make you mad. Now, 5 people boarded a tuk-tuk in Malindi, unaware it would be their final ride. Minutes later, they were forced out, shot and killed in cold blood, executed by flying squad officers. Police claimed they were criminals whom they had trailed from Nairobi, but no weapons were found or any prior records produced. In this episode of Murder Tips, we go back to the chilling truth behind the killings of Hussein Mohamed Ndoro, Robert Kariuki Gathogo, Ibrahim Daudi Charo, Jacqueline Akinyi Nangila, and Ramadhan Amin Ibrahim. We follow the trail of silence, injustice, and institutional impunity that continues to shield their killers nearly 2 decades later. I am Brian Obuya. This is Murder Tips, the Tuk-Tuk Massacre. And so, it begins. You may want to know why Murder Tips begins by stating that when the gods want to destroy you, they first of all make you mad. The gods were ready to destroy Chief Inspector Zebedeo Minor, Sergeant Peter Muthe, Corporal Victor Mbogo, and Corporal John Njoroge from as far back as 18 years ago. After senselessly executing 5 people in Malindi, they told the court that they had trailed these 4 men and a woman from Nairobi, that they had a G3 rifle hidden in the tuk-tuk. Now that is madness. 2 of them have met their untimely deaths. One of them is currently facing trial in connection with the murder of President Ruto's campaign strategists, Indian nationals. And the third, Murder Tips, has no information as yet on his whereabouts. Like many people, Amin Ibrahim Mkambe had immeasurable contempt for thugs 18 years ago. He also believed in the ignorant doctrine of living and dying by the gun. The belief that criminals should be killed and police should just do their job. He was one of those people who would create a serious argument when Murder Tips insists on the rule of law, regardless of the crime committed or who the suspects are. But on November 12, 2007, he learned a painful lesson about police going rogue in the name of fighting crime. And that lesson is one that Murder Tips hopes that no one has to learn when it is too late. You see, Malindi is a town known for sun, sand, and silence. And Kisumu Ndogo, a small village not far from its town center, bears the contrast of the tourist town of Malindi. It is home to people who are in constant fight for justice for one thing or the other. If it is not a rich investor seeking to grab land to erect a business, it is a police officer haunted for killing a young man. Now let's go to November 12th, 2007. It was about 1:30 p.m. 5 people were retiring home during the lunch hour after a few hours at work. Many more others were heading to the local mosque for the lunchtime prayers. The tuk-tuk
The mode of transport in most coastal towns, these 5 people boarded one. The driver was one Robert Kariuki Gathogo. Now on board were Hussein Mohamed Ndoro, Ibrahim Daudi Charo, Jacqueline Akinyi Nagila, and Rama Amin Ibrahim. Jacqueline Nagila was the driver's girlfriend. He would pick her to and from work from time to time. These 5 people collectively knew each other very well. They were neighbors. Well, I already mentioned that Robert Gathogo was the taxi driver. Now on their part, Hussein Mohamed Ndoro and Ibrahim Daudi Charo worked at a local casino. Jacqueline Nagila worked as a florist. Ramadhan Amin was a jobless young man. The boy was only 18 years old. On that day, he had been linked up for a casual job at the casino. He basically replaced his father, Ibrahim, who tells Murder Tips that he had another role that day. Hiyo siku nikawa nina kazi ya mtaani ya kuweka fence. Hapa karibu na Winners Chapel, juu kidogo kwa mlima, nilikuwa ninaweka fence plot nyingine ya marehemu Were, somebody's Were. Tukiwa pale tunafanya kazi, walipita mwendo wa saa 3 asubuhi na kuniambia kuna hiyo kazi ambayo walikuwa wamenitafutia tukafanya. So mimi kwa vile pale ndio nilikuwa kama foreman, nilikuwa siwezi kuondoka. Ikanibidi nikawapatia kijana wangu ambaye ndiye huyo Rama Amin Ibrahim marehemu. The 18-year-old had accompanied the 3 men for work, and as they returned, the unthinkable happened. An execution in broad daylight. The officers involved were something of a god among the rest of the people. Without fear or regret, they ordered them out of the tuk-tuk. Nikatoka hapo nilipo mimi nikaenda zangu nyumbani. Nikifika nyumbani nikaingia kwa kibanda ya hoteli kula. Once nilipokuwa nimeweka ile chakula, nadhani ni kijiko 2-3, ndipo hapo bibi yangu alikuja akaniambia kwamba unaona hao waliouawa hapo chini, mmoja wapo ni mtoto wako Rama. Niliwacha hiyo chakula na nikashuka mbio, na nikifika hapo wale polisi sasa nao ndio wanaondoka na gari. Kuangalia mtu ameshakufa, huwezi sema tu utamsaidia tena. On the other side of the town, that fateful Monday, Christina Ogutu, working at the Malindi beach, had gone to the bank. A local chama had entrusted her with their investment. Nakumbuka ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Na siku hiyo ilikuwa tumeachana kwamba anaenda kazini, ameshafanya kazi kwa mzungu, wanaenda kuchukua pesa. Si ilikuwa ameenda kufanya kazi, walikuwa wameshafanya ile kazi ndio kuchukua pesa. Akiondoka tayari, ile pesa ya kufanya kazi kwa si yake. Nimechukua kwa chama yangu, aende akafanya kazi, akipewa and refund. So mimi niko kwa beach, nafanya kazi beach, na expect anipigie tuende kwa anipe hiyo pesa tuenda kufungua, tuko na wenzangu tunaenda kufungua account. In fact hata hiyo pesa hiyo simu nilipata niko kwa bank. Nasikia kuna watu wawili kwa mbele yangu walikuwa wanazungumza kuhusu kwamba kuna watu wameuliwa, but it was not on my side. Nikasema ni story zao. But nilipofika kwa counter ndio one of my tenant ananipigia akiniambia Kijaluo, mimi na basi uona basoto. Babake ya basi amefariki. Babake ya basi amefariki. The sound of gunfire had shattered the peace in Kisumu Ndogo. 5 lives erased, shot dead in cold blood by the very people meant to protect them or at least arrest them. So I was like, bwanangu ameuliwa, Mungu atanilipia. Wakanishika mkono katoka nje. Nilipotoka nje kifika kwa nyumba, nakuta watu wote walikuwa wamerashwa wameenda hospitali. Nakuta watoto ambia mama basi, hata Hussein ameuliwa madevu. So Hussein was a friend, tunafanya kazi pamoja. Mimi pia nimefanya kazi kwa security. So it was like Hussein Rama pia ameuliwa. So these people ni watu wanafanya kazi pamoja because there's some days watu tunatoka wote na tuktuk, wana drop pale beach, wao wanaenda kwa mwisho kwa hiyo kazi walikuwa wanafanya. So it was what is not happening. Mzee Mohamed Hussein, popularly known as Mzee Madevu, never healed from the occurrence of that day. Fate
had stopped him from passing through that route. Nikifika hapa mbele ya kichinjio nikamwona huyu mwenzangu. Ni rafiki yangu tangu bado tukali hai. Tukaja pole mpaka tumeacha hii njia ya kupanda kwa juu. Tukaanza kwanza kusikia hiyo habari za bunduki. Tukiangalia kumejaa watu mpaka kule skuli. Tukaja zetu nikamwambia yule mwenzangu, kaambia wajua kule kuna fujo. Wacha tupande na hii huku juu. Tutoke mbele kule tutajua kisha kitu gani kinaendelea. Basi tukaja zetu mpaka tukapanda mpaka tukafika pale kwenye korosi ile ya kupanda kutoka kule chini pa injection ya kutoka tuseme hii barabara kutoka paitwaje hapa barabarani kwenda Alaska. Tukifika hapa bado tukalikuangalia ni nini. Sasa wao washamaliza, sasa hata washaita gari ni mzoga tu ubebwe. The man Mzee Madevu was working with that day was Daudi Charo Masha. The two men were walking through Kisumu Ndogo without an idea that police officers were at that very moment executing their children in a mafia gangland style. Sasa hapo ndipo walikuja msichana akianza aiwalia kwa nyuma yangu. Anambia baba, Hussein yule pale. Hussein amekufa baba. Akanishika mkono, kuna kijana mwingine akaja akanishika mkono, akaniambia twende nyumbani. Tukashika njia tukaenda zetu mpaka nyumbani. Mtoto wangu mkubwa ke huyu akatokea naye akanishika mkono, tukaja zetu tukateremka mpaka huko. Tukifika washaondolewa, wametuma gari imekuja na gari haikutoka hapa, imetoka nasikia ilitoka Watamu, wakapakiwa wale magunia ya makaa. This is Hussein Mohammed. His son was Hussein Mohammed Ndoro. Here is Ibrahim Amin. He is father to the late Ramadan Ibrahim Amin, just like Mzee Daudi Charo, who was the father to the late Ibrahim Daudi Charo. Back to the fateful Monday in November 2007. After the macabre killings at this junction, carrying away the bodies became a difficult order. The crowds were angry and violence rented the air. They were baying for the blood of the killer police officers. Burning tires and stone-throwing locals had thronged the small streets of the little Kisumu Ndogo. It was them versus the police. Hawakusikia raha kwa sababu wao ni vijana ambao wanawajua, wanaishi nao vizuri na wanajua hawana makosa yoyote. Ikabidi wao tayari wakaja juu kabla ya family. Special Malindi mzima walishirikiana kwa sababu ni watu ambao wanajulikana sana. Wakaleta shida kiasi sisi tuingilie ilikuwa ni ngumu kwa sababu kila mtu alikuwa na ile huzuni, anaona tafadhali afuatilie askari amalizane naye. The man who knew everything and had already made his way to Malindi was King'ori Mwangi. Loved by those who didn't know him well and loathed by those who knew him. Mwangi was here to announce to the families how their children were dreaded criminals, how they had been trailed from Nairobi to Malindi. But the real story was far more sinister. Nikifika nyumbani, King'ori yuko. Sasa yuanza kutukana, mnatukua majambazi mnawaficha, kisha ati mnasema ni watoto wenu. Basi nikaingia ndani, lakini kuna mtu alionizuia kwa sababu siku hiyo nafikiri na yeye King'ori pia angeliniua. Kwa sababu kile ingetoka nacho mimi ningelimbandika nacho. Lakini maana naona vile alivyofanya wale watu wake ni kama kwamba amewatuma. Basi nikashikuzuiliwa huko ndani mpaka yeye akashikandia akaenda zake. Polisi ndo wanaondoka na gari. Tukiangalia ile gari ilikuwa ni vile umati uliokuwa uko pale unasema hawa ni vijana wa mtaani na wanajulikana si majambazi. Ilikuwa tu yataki ile gari kwa kuipigana mawe na nini kila kitu vile. Lakini kwa bahati tukaona hiyo gari
Imeenda mpaka ikifika kwa Kibiribiri, ikafunguliwa geti ikaingia ndani kwa Kibiribiri. Kuingia ndani kwa Kibiribiri ndio tukaona gari ya yule Muhindi mmoja anaitwa Milano, naye amekuja pia, gari yake ikafungua mlango ikaingia hapa. Baadaye kukatokea kijana mwingine hapa. Ni kijana gani vile alikuwa kansela hapa Central, alishemaka. Akaja yeye na mke wa nani Kibiribiri. Akija pale yule askari ashakwenda zake. Akifika pale huyo Kibiribiri, mke wa Kibiribiri, akasema mimi mzee nimekuja, una nini? Mimi nimekuja kumwombea msamaha bwanangu hakuhusika na mambo yale. Nikamuuliza, alokuambia kama wewe umehusika na mambo hayo hawa watoto kufa ni nani? Utaniambia ala, kumbe anayajua. Basi maana ungekuja hapa kuzungumza maneno kama haya. Ni ngoje basi mimi naje. Ageuka kaingia ndani, nikitoka shati wa garini na huyo shemaka alotajwa wamekwenda zao. Bowing down to public pressure, the government opened an inquest to investigate the executions. The process was marred with outright drama and poor attempts at a cover-up. The police officers were even assisted by the system to conceal themselves and their identities. This inquest was unnecessary. After all, the people who shot the 5 were police, undisputed. Kingori Mwangi, serving as Coast Region PPO, admitted to that fact. Their names were known, and an inquest could establish nothing more. If anything, this inquest fell in that category that we discussed in episode 10, Sanga and the Mason. Inquests that are supposed to suppress public anger but lead nowhere. Let me remind you what Advocate Edward Mbanya said about such court-led investigations. It will take about an average 3 to 7 years for an inquest to be concluded. And once that inquest is concluded, it means all the witnesses and all the evidence is presented to the magistrate. And once the magistrate now deliberates on the inquest and finds that actually somebody should be charged for murder, 7 years have gone down the line, 5 years have gone down the line. What have you done? You have exposed the evidence that the prosecution is going to use, and you have exposed the witnesses who are going to testify. So once the murder charge is now approved by the magistrate, you go to the murder case. The person who is being accused already has an upper hand because he knows all the evidence that's going to be used against him. If it is not lost, he knows how he's going to counter it. Probably by that time, he has had an opportunity to interfere with the witnesses and tamper with the witnesses. So that's why they prefer that mode of using inquest. So it's been an abuse of the inquest system, and it has resulted in a lot of injustice. But the inquest at the Kilifi law courts was different. In 3 years, the inquest was over. But during this period, there were murders and threats to witnesses. A Mason who had directly seen the crime was brutally taken out. Huyo mtu alipotezwa na akipatikana amekufa. Kwa sababu sisi tunatoa mwili mochari yetu ya wapendwa wetu kuja nao nyumbani kwenda kuzika. Hiyo maiti ya huyo fundi naye ilikuwa iko hapo. Huyo alikuwa amedungwa msumari hapa kwa kichwa. Alipatikana amedungwa msumari na alipatikana misitu ya Marafa. It was during the 3-year investigation that it turned out that the people who gunned down the 5 were police officers from Nairobi. The local administration might have had no idea of an operation to flush out non-criminals or the irregular operation. DCI ambaye alikuwa ni wa Malindi alikuwa amekwenda Nairobi, ameitwa Nairobi, akaenda akamchukua wa Kilifi, akaja naye huko akamwambia nishikie hapa mpaka mimi nirudi. Ndio alipo siku ile ya pili yake mambo yale yalifanyika hivi, akapanda gari akarudi. Siku ya pili yake tukawa naye, tukawa hapo. Ndio Kamau tulikuwa naye kule station
Yule akamwambia, mimi sitaki kukuona hapa station, kwa sababu wewe mimi nimekwambia unishikie hii station yangu, kiti changu kikalie mpaka mimi mwenyewe nije. Leo umeshirikiana na watu wengine mpaka umekuja kufanya mambo yako ya kuua watu wasiokuwa na hatia. Basi mimi kutoka leo chukua mzigo wako uende nao Kilifi. Ndio sababu sisi tupata tabu ya kwenda Kilifi kuifuata kesi hivi mpaka ikafika mwisho wake. It emerged that the killings had been conducted by a team from the Special Crime Prevention Unit from Nairobi. The officers were Chief Inspector Zebedeo Maina, Senior Sergeant Peter Mothe, Corporal John Njoroge, and Corporal Victor Mbogo. The court heard that Robert Gathogo was driving his tuk-tuk KAV 431Q, and on reaching the Kisumu Ndogo junction, a white Toyota saloon car overtook them and ordered them to stop. Baadaye tukiwa pale mlimani, pale chini Winners Chapel, unaona vizuri sana kwa sababu ni kama hatua 150 kutoka pale ilikuwa nafanya kazi. Ndio tukaona kuna gari nyingine moja nyeupe ilikuja ikacross ile tuktuku. Tuktuku ilikuwa shakona inapanda Kisumu Ndogo. Ikaja ikacross hiyo tuktuku na ikatoka oda watoke nje, na walipotoka nje walijisalimisha kwa kuinua mikono juu. Walipigishwa magoti hapo watu 5. In fact mpaka tukashindwa mpaka dereva. Maina, Mothe, Njoroge, and Mbogo did not hear any of it. They asked them to lie down and opened fire on the 5, killing them on the spot. Jacqueline Akinyi Nagila, at the time only 24 years old, was shot 7 times, the highest number of bullets fired that day. Yeye basi kwa sababu alikuwa ni mtu na nguvu zake, alipigwa zile risasi mpaka akarudi kule kutataa kwake akaingia mvunguni. Alipiga magoti na yeye askari pia nasikia akampiga tena mpaka akafikisha risasi 7. Kwa kando yake hapa Winners Chapel kuna kapabu kingine kalikuwa kana operate. Na hapo kulikuwa kuna waiter mmoja mwanamke, nimemsahau jina. Huyo alikuwa ni shahidi wetu mpaka tulienda naye mpaka Kilifi. The woman was Catherine Kathemba, who regurgitated the execution sequence, adding that the men who got out of the saloon car with guns were masked and that they did not talk to the deceased apart from ordering them out, lined them up, and killed them in cold blood. On their part, Maina, Mothe, Njoroge, and Mbogo admitted to killing the 5. They told the court that the 5 were armed criminals who refused to stop when ordered so. Instead, they had a G3 rifle and one of them shot at police as they ran in different directions, prompting the shootout and the subsequent murder. The then principal magistrate, Joyce Mkambe Gandani, had spectacularly analyzed the evidence against 4 police officers. Having applied her mind to the evidence before the Kilifi court at the time, in a 6-page ruling delivered on April 18, 2011, Gandani shot down the police defense. Gandani questioned the rifle story, wondering why the 4 police officers did not focus on the person with the gun. In her own words, the rifle presented before this court was a deliberate attempt to hoodwink this court into believing that the deceased persons were armed. Gandani saying, if they were running away, it meant they did not pose any danger. My conclusion is that the cause of death of the 5 deceased persons in this case are head injuries secondary to gunshot wounds. Members of the Special Crime Prevention Unit from Nairobi have admitted shooting the deceased. With that, the Kilifi court had ruled that the police officers clearly misused the firearms
and used excessive force against the 5 unarmed individuals. And the court did not stop there. The inquest recommended that the officers involved ought to face criminal charges over that incident. The judge said, "I do recommend that appropriate criminal charges, which I propose to be murder charges, be preferred against the police officers involved." That was in 2011, April 2011. 3 governments later, none has been willing to uphold the law and have these police officers face murder charges. What has followed are the endless trips from office to office, mostly done by Christine Ogutu. 2014 nikaenda kwa DCI Kilifi pia kujulia kama kuna msaada yote wanaweza patia, kwa sababu nilitumana barua na ilikuwa copied kwa wao na hakuna chochote kimefanyika. Pia wao wakachukua hiyo barua wakasema kwamba watazidi kufuatilizia hiyo kesi. Lakini kitu nilichopata hapo Kilifi, DCI aliyokuwekwa wakati huo siwezi kukumbuka kwa jina lake, aliniambia mama, hawa ni wakubwa. Huyu mwanzo mmoja wao katika walikuwa wametajwa hapo ni mkubwa wangu, tumefanya naye kazi. Mimi bado nilikuwa ndio, sasa hizi ni DCIO. Siwezi kuambia itakuwaje mama, lakini wacha tuangalie pale tutakufikisha. Tayari moyo wangu ulivunjika, maana kujua kwamba hapo hakuna chochote kinaweza kufanyika. Sikuchoka. The 2015 IPOA walikuja Kilifi, walikuwa wanafanya advocacy kutuelezea IPOA ni nini na inafanya kazi gani. Na waliomba kama kuna mtu yote na case anaweza kupresentio file yake hapo, ama kama hakuna waliacha website yao au email address ambayo tunaweza kuwafikia. Uzuri zangu ulikuwa nimebeba. Nikatoa copies, nikawapatia. Na the same 2015 sikumbuki mwezi bacha walinijibu wakaniambia watafuatilizia mpaka wakanipa file namba yangu, watafuatilizia kesi. Then nimekaa ilipofika 2017 wakaja kwa regional office, nikaenda pia. Nikaenda kuomba, kuuliza kama watanisaidia vipi. Manake niliotumana barua na hakuna. Wakanihakikishia kwamba bado wanafanya investigation. Investigation bado inaendelea, nisubiri. A trail of letters has been exchanged between offices on this matter and no one is ready to act. Na hizi barua zote zikija, majibu yao kwamba wanafuatizia. So nilimuuliza hata Monda, Vincent, nikamuuliza wanachukua muda gani investigation? Still nikauliza hata IPOA, niliwa email, kauliza mnachukua muda gani kufanya investigation? Kwa hii case toka imekuwa 2011, but imekuwa ina investigation for how long actually? The regret wakaniletea dakika mwisho wakasema kama okay tumekuletea barua kwamba hii kesi kama una shida yote tutakusaidia. So nikamwambia shida gani? Nimewaletea tayari mfanye investigation. Tena mnaniuliza mimi kama kuna pale popote nitakusaidiwa. Si ni hapo kwa kusaidiwa ndio kwa nataka. Hao watu washikwe, wafunguliwe mashtaka na tupate haki ifaiteke. From the ODPP to the DCI and the IPOA, none of them is obeying that court directive. Let me tell you why. John Njoroge was a powerful police officer who acted with impunity any day, any time, as long as he was in good books with the government of the day. Even in court documents, he misrepresented his identity and called himself Isaac Sang at one point and Isaac Njoroge at another. It was not until these letters started flying from office to office that his real identity came out as John Njoroge. The officer was brother to the former DCI director Joseph Kamau. Kamau served as DCI boss between 2004 and 2006. In a report released by the Kenya National Commission on Human Rights in September 2008 and titled Cry of Blood, which was a report on extrajudicial killings and disappearances, Chapter 5 of that report had listed officers who had been adversely mentioned by survivors and witnesses. Top of the list were the Malindi 5 killers: Corporal Zebedeo Maina, Corporal John Njoroge Kamau, and Corporal Peter Muthe. That was before their promotions. Hii Kenya ni kwamba
kila polisi, mimi husema kila polisi ni lazima aue ili apandishwe cheo na mshahara uwe mkubwa. Kwa sababu polisi ikiwa hutoua mtu hauwezi kupanda cheo. Ndio maana sasa wao walipandishwa, after hiyo incident walipanda cheo. It is a misinformed view, but in an environment of lawlessness, that is what it appears to be. The killer officer, John Njoroge, was too close to power for anything to happen to him. He did all the dirty jobs for the establishment. John Njoroge was linked to the disappearance of Joseph Kimani Ruto, who had been arrested together with Maina Njenga on suspicion of being members of the outlawed Mungiki sect. On the 21st of June 2007, the duo was arraigned at the High Court in Nairobi for delivery of a judgment in their case. Ruto was acquitted of all charges until John Njoroge and a team of flying squad officers pictured here took him, never to be seen again. That was 5 months before they traveled down to Malindi to kill the Malindi Five. By the time John Njoroge is dying on March 8, 2024, alone and powerless, he had been promoted to a chief inspector of police. Zebedeo Maina did not last long. If you look at these letters, his name is missing from as far back as 2014. And that is because, as the head of the Kwekwe squad, the chief inspector of police, Zebedeo Maina, was the first to take the fall. Maina was shot and killed by a colleague on August 3rd, 2013 in Kitui during a botched mission to ostensibly rescue a 5-year-old girl who had allegedly been kidnapped in Nairobi. But there was no kidnapping, just a plan to execute the officer. Maina, who killed by the gun, had died by the gun. He bled profusely, a nurse telling the court she was unable to stop the bleeding. He died of what Dr. Juliet Akoth Ouko told the court was hemorrhagic shock. Maina, who had shot many with several bullets like Jacqueline Nagila, whom they shot 7 times, and a bullet to the head, but just one bullet to the thigh, ended Zebedeo Maina's reign of terror and fear and impunity. A chief inspector of police. For Peter Mothe Gashiku, after being listed in the Cry for Blood report of 2008 and linked to extrajudicial executions, the Kilifi court recommended his prosecution over the massacre in Malindi. Nothing moved, and nothing would have moved until the government itself came for the men accused of doing the unthinkable for the state. Peter Mothe was the senior officer who worked with the disbanded Special Service Unit, accused of murders and enforced disappearances of Kenyans. The officer is linked to the murders of Indians Zulfiqar Ahmed Kidwai Khan and Mohammed Zaid Sami and their Kenyan taxi driver Nicodemus Mwania Mwange. In the dock, the officers are powerless and without the accompanying arrogance. Even the confidence to show their faces is missing, covered up like Eskimos. A chief inspector of police. Murder Tips has yet to establish the whereabouts of the 4th police officer, Victor Mbogo. Back in Malindi, it's a cry for justice and life has never been the same. Serikali imetupangia nini kuhusu hata wale walienda ni afadhali, hao waliachwa je, ambao wao ndio walikuwa ndio macho yao na ndio kila kitu. Imekuwa sasa ni mzigo kwa watu wengine ambao wana mizigo yao
Inabidi sasa wale nao waongezee mizigo. Je, tutapata msaada gani tusaidie hawa mayatima wale watu? Kama serikali itakuwa inaona kitu kimefanyika, alafu still watu bado wako kazi. Wameua na makosa yameonekana, tena still bado wako kazi. Mpaka wamepatikana na makosa mengine tena ndani. Na serikali still inaangalia. Je, hii ni haki kweli? Sasa tunaomba pale ilipofikia serikali, ile haki ifuatwe. Hazi kulazwa chini akapigwa risasi na hana silaha yoyote. Na mpaka saa hii serikali haijachukua hatua yoyote ya Kenya. Serikali ya Kenya inaonea maskini, tajiri ndio inamthamini. Haimthamini maskini. Na sote tumetoka kwa Mungu. Tungeomba serikali ya Kenya iangalie maskini, tajiri. Hussein ndio alikuwa tegemeo kubwa kwa familia yetu, kwa sababu yeye ndio alikuwa anaangalia familia mzima. Baba alimtegemea sana, mama alimtegemea sana. Mambo mengi ilikuwa ni yeye. Ndio maana labda baada ya babangu kufuatilia hii haki sana, kuona kwamba kumefika pahali haizi pata haki ya mtoto wake ama haelewi kunaendelea nini, ilimuumiza sana babangu, ikamuumiza hata mamangu. Walipata maradhi ambayo hata hawakuwa nayo. Babangu hakuwa na matatizo ya pressure, hakuwa na matatizo, lakini ilimsumbua katika hicho kipindi cha kuhangaika, ilimsababishia matatizo mengi. So kulingana na nasi tunataka hiyo kesi ya Wahindi ikiwa inaendelea na hii yetu nao ije pia iwabandikize. Yaani wafunguliwe mashtaka juu ya mashtaka. Ikizidi, maombi yangu mimi ni wanyongwe ama tuletewe wenyewe na sisi tuue tuone raha kama walivyoua watoto wetu. Mzee Daudi Charo Masha died recently without seeing any effort at justice being served. Mzee Madevu also died in early 2024. Murder Tips has also written to the DPP Renson Ingonga for an update on the directions of the court, especially now that this is a matter of public interest. 18 years, 5 human beings gunned down in broad daylight, executed like animals, not in the shadows, but in public, not by criminals, but by men with state power. And still, no arrests, no trials, no justice. An inquest led by a court of law found 4 police officers responsible, not suspected, not maybe, but culpable. That court directed that they be charged with murder. That was in 2011. The system agreed, then did absolutely nothing. What does that say about us, about our justice system, about a country that demands the rule of law but buries the law when the killers wear a uniform? How then are we supposed to instill confidence in families currently following inquests with a view of finding justice? Can they really ever trust the process? This isn't delay, it's denial, it's complicity, and it's criminal. Someone has to answer, and until they do, we will keep telling this story over and over, loud enough to drown out every lie wrapped in letters, because silence is not peace, and impunity is not justice. I don't know whether you understand what I'm talking about. Good evening.